It's the first time it's happening in the country. First time ever India That somebody has made a show and screening a stand-up comedy in India. This is amazing, Karthik. it's the first of its kind. Sonna, first time India, first time world. It's a whole bunch of firsts. We were the first to think of something like this. For Avam, first ever theatrical release for us. We were the first to do it, not just think of it, to actually do it and actually put it out here. Even the CBFC was trying to figure out, okay, now how should we do this? Karthik எனக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த பிரீஃப் என்னன்னா அல்வா மாதிரி இருக்கணும் was his small micro brief. அதுக்கான ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம டிரைவ் பண்ணி அப்புறம் தான் மூவ் பண்ணி இது பண்ணது and it was exciting. So நீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அல்வா மாதிரி இருக்கா இல்லையா. Okay. Yes. Actually, I didn't think that I was going to create history and all that. I'm going to create my history. Right? அது ஹிஸ்டாரிக்காக அமையுவாங்கிறது டைம் will tell for whatever reason. தலை சிறந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு எங்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு டீல் போட்டிருந்தாங்க, அடுத்த ஷோ எங்களுக்கு தான் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த டீலை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. தே கேன்சல் த கான்ட்ராக்ட். கோவிட் ஹேப்பன்ட் அண்ட் இட் வாஸ் அன்பிலீவபிள். இப்போ வாழ்வாதாரம் இல்லைன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு கரியர் இல்லைன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு வருமானம் இல்லைன்னா நம்ம ஆம்பளையே கிடையாது. நம்ம ஆம்பளை எப்படி நம்ம காமிச்சிக்கிறது? ஐயோ கரியர் போச்சுன்னா நம்ம ஆம்பளே கிடையாது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஆண்கள்னு காமிச்சிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எப்போவுமே ஆண்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். I want to say it in a way that men in the audience don't feel offended. To make men feel safe enough to laugh at ourselves. Because if we laugh at ourselves, we can start acknowledging the change and moving forward. That is the show. That is literally the show. என்னால் எவ்வளோ முடிஞ்சதோ அவ்வளோ லைவ் ஷோஸ் பண்ணேன். Never done so many live shows of one show before. 104 ஷோ பண்ணினேன் லைவாக. இந்த ஷோவோட அந்த கம்யூனிட்டி வியூவிங் ப்ளஸ் அந்த ஒரு இம்பேக்ட் பெரிய ஸ்க்ரீனில் இருந்தால் ஒரு ஆசை. இட்ஸ் அ ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர். இட்ஸ் அ ஜைகான்டிக் லீப் ஃபார் மை ஆர்ட் ஃபார்ம் அண்ட் மை ஐடென்டிட்டி ஆஸ் அ ஸ்டாண்டப் காமிக். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு அந்த அசட்டு தைரியம் தான் இஸ் நான் தான் கரெக்டாக அதுக்கு அண்ட் கொமெடியன் தான் கரெக்டாக அதுக்கு. ஐ எம் கோயிங் டு சி Aansplaining for the first time as an artist because I've performed all 104 shows of it so far. I'm going to watch it on the big screen along with audiences who are watching it for the first time. So empty theatre. it looks like this now. Hopefully it won't look like this when the show begins also. First theatre in India to show a stand-up comedy show is Escape Cinemas, PVR. Huh? Oh man, this is real, man. Anyway, never mind that. Okay, so empty theatre, ambiance. Okay, the most exciting thing is in the show நானே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக இப்படி பார்த்தது கிடையாது. எடிட் டேபிளில் பார்த்துருக்கேன், எடிட் ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது பார்த்துருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ அதுவும் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் தானே. இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதுதான் ஷோவா? வரலாறு பதிவு important because Prime Media was very, very instrumental in creating history to a small extent. Hit it! Let's welcome onto the stage, after a gap of 4 years, the writer and performer of Blood Chutney, stand-up comedy Ulagin Magulam Suranayagan, presenting the one and only Karthik Kumar! The partner is not partner. The partner becomes the boundary. ரெண்டு காதலர்கள் பிரிச்ச கோணம் ஆயிடுவாங்க. நான் இப்போ ஷோ பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரியுது லைக் த ஆடியன்ஸ் இஸ் அபவுட் 60% ஃபுல்
and I'm watching the show. It feels really great to see on the big screen. Stand-up comics should realize that this is incredibly valuable to us as artists and all performance artists. Realize that when the show is being watched on the big screen, that itself is one level of respect. The next level of respect, the audience doesn't have a remote in their hands. They're not going to pause it. The sanctity of your thought and the construction of your art and the sharpness of your joke will land brilliantly because they can't pause. They don't have that. They've relinquished that power in the trust of the artist. Cinema is able to do that. I'm realizing it only as I'm watching it. Feels so good, man. Yeah. வரலாறு பதிவு தானே பண்ணுறோம், வரலாறு பில்டப் கொடுக்கலாம்ல. ஸோ முதல் ஷோ எஸ்கேப்பில் 100 கெப்பாசிட்டி 60 பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. This is a very good way to educate society about how males are privileged and females are victims of the patriarchy, and this is a very good way to put it across. I was like, oh my god. A lot of truths came out, but it's also, you know, it's like a light is being shone on an area that a lot of us neglect as a man. But he said it in such a humorous way. It didn't really hurt much, but there are a few takebacks you take away and that you want to ponder upon at the end of the day. Oh shit, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, இப்படிலாம் நான் இருந்திருக்கேன், இது இப்படி தான் கிரியேட் ஆயிருக்குல்ல அப்படின்ற ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. At the same time, it's funny because KK very smartly knows when to make joke of himself and how to put the joke on you. ஆக்சுவலி இந்த வாட்டி எனக்கு ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக் கேட்க முடிஞ்சது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அங்கேயும் சிரிக்கிறாங்க, இங்கேயும் சிரிக்கிறாங்க, கை தட்டியும் சிரிக்கிறாங்க, விச் இஸ் ஸோ மச் ஃபன். As soon as the show got over, there was one lady, I think she must be in her 50s in Anikren. She stood up and then she had tears in her eyes. அவங்களால கமெண்ட் பண்ண முடியல what she really loved about the show ன்னு சொல்லிட்டு. There was a lot of things that I could relate to with my life and no regrets, hands down. It was a beautiful experience. Across all the stand-up comics that I've watched or I've enjoyed, I think Aansplaining gets to be the first stand-up to be screened in theatres. அப்படிங்கிறது it's a great thing. I think it's something to be proud about. This is the transition of தியேட்டரில் நாடகம் போட்டவங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி அதை சில்வர் ஸ்க்ரீனில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களோ, ஸ்டேஜில் லைவாக மட்டுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டாண்டப் காமெடியை ஃபஸ்ட் டைம் இவர் சில்வர் ஸ்க்ரீனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி அந்த ஷோ நடக்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் டேஸ் I have waited for. This should happen to every form of theatre tomorrow. Every form of theatre should be shot cinematically to be released, because then you can tell micro stories that are, you don't need everything, it doesn't have to be big. கடைசி வரலாறு பதிவு, because we're not going to document anything from tomorrow, because today is history, from tomorrow it's reality. From tomorrow stand-up comedy shows release in movie theatres. எவ்வளோ டிக்கெட் விற்கட்டும், காம போனாலும் okay, but the dam is open. That's the most important thing. இன்னைக்கு I have to share this. பெங்களூரில் ஒராயன் மாலில் ரெண்டு பேர் தான் வந்தாங்க. 2 பேர் வந்ததுனால ஷோ நடக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்துச்சு. ஷோ நடத்தினாங்க. அந்த 2 பேரில் ஒருத்தர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி, த ஷோ வாஸ் ரியலி குட், ரியலி எக்ஸைட்டிங், ஐம் ஸோ சர்ப்ரைஸ், யாருமே வரல, இட் வாஸ் ஸோ ஷாக்கிங், ஸோ டிசப்பாயிண்டிங், பட் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னு இருந்துச்சு, ஷோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அது புரியவே இல்லை. இட் ஹேப்பன்ஸ், லைக் வி ஹேட் good response in some theatres, very small number of people in some theatres. குவான்டிடேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன லெவலில் சக்ஸஸ்ஸு, குவாலிட்டேட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா வானளவுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட். என்னோடய முதல் படம் நான் பார்த்தபோது, பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தபோதும் இவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் ரிவார்ட் கிடைக்கல. பிகாஸ் அதில் நான் வெறும் நடிகன் தான். இதில் நான் எழுத்தாளர், நடிகர், ப்ரொடியூசர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். I think when life pushes you to a corner, entrepreneurs and artists and activists will jump out, you know. So yeah, it feels good. I did well. Tired. This is not
narcissistic appreciation. This is actually genuine self-love and appreciation. Saying, well done, Karthik. You know, so yeah. Yep. I've never been so happy, so peculiarly happy in all my career. I think I felt good today. And my body was already involuntarily moving back. But my body was only moving back. What she had said before Kumiduva had already